So very good afternoon, all of you. Without wasting a time, I will start. So welcome you all for today's SSC Subject Experts Interactive Session. So you can see on the screen what is the main agenda of this meeting. Already we had the meeting in the last month where we know about the academic standards, well explained by Dr. Bhaskar. And today the continuation after completing the syllabus. Right now we have finished the syllabus and we are entering into the second phase, that is revision part. So during this part, what cares we have to take, where which parameter, which area we have to focus. So based on that, I selected the 12 points. So the 12 points, if you are clear by end of today 1 hour session, definitely you can justify your students. You can see the 12 points there. How to improve the slow learners, how to make effective practice of question papers, how to get the maximum GPA, 10 by 10 GPA, how to handle the difficult topics, time management for examination, revision techniques, timetable and daily schedule for the students during the revision and exams, and what is the key areas to focus in your subject, right? Then writing paper presentation skills and overcoming the examination stress, exam day tips, and finally the role of the parents role in during this session, what parents should do, what responsibility parents can take. So these are the 12 points today we are going to discuss. So every speaker should come forward their own to share their views. But before that, we'll start with Dr. Bhaskar. Is the principal of the Tukura branch, you all well known. He is going to explain for the next 30 minutes. 30 minutes he take a session and explain about the entire all the 12 points in details with the wonderful presentation. Later, next 30 minutes, I'll give the opportunity for the other teachers of the various branches to express their views, right? So without wasting a time, I'll hand over to the Bhaskar. Bhaskar, admin chestuna. Just a minute. No, 1 minute. Where are you, man? Bhaskar and picture. All right, just a minute. Okay, now you can present, Bhaskar. Yeah, good afternoon, everyone, and thank you, Murli sir, for giving me the opportunity to have a talk. So I don't want to discuss in deep already with regard to academic standards and all these things. Already we have discussed in our previous session, and I don't wanted to waste much of their time also. So I just wanted to continue with the presentation. So sir, let me share my screen. So I just wanted to welcome all the teachers on this Zoom meeting session, where our main important theme is to get 10 by 10 points for all our students and to secure more 10 by 10 points in our general science, especially in our biology, because as we have discussed in our previous sessions, that biology is supporting general science for securing more 10 by 10 GPAs. So next I wanted to continue, and our meeting agenda is A plus 10 by 10 grade points. So mainly focusing on achieving maximum result in 10 by 10 GPS, and next point is 100% result. So what is the question paper pattern already, and important theme already we have discussed. These are the 12 points which I'm sharing on my screen, or we are going to discuss today. And
First point is strategy for slow learners. Already we have discussed in our previous session what is the important concept where we have to focus on improving slow learners and getting 100% result. First one is academic standard 2, as we have discussed, asking questions and making hypothesis. And next one is academic standard 3, and next one is academic standard 4 and academic standard 5. So all these academic standards are where if you are focusing on all these 4 academic standards, students can achieve more than 22 marks and bits if you are including for 4 marks imagination, then almost student is getting 26 plus marks out of 40 marks. So this is very simple, easily they can score very good marks. So if we all can focus in this area, easily we can do it. So just you people can have a note of this, especially for slow learners, those who are unable to do it, only give them practice from day one, give them practice with regard to all these 4 academic standards. Easily students will be able to get more number of marks. Next one is subject question paper pattern. Already we discussed in our previous session. All these things I have explained, because we are having, where in case of part A and part B, in part A we are having 3 sections, section 1, 2 and 3. And a total out of all 9 questions, student has to attempt only 8 questions. In section 1, 3 questions, in section 2, 3 questions, and in section 3, they have to attempt any 2 questions. And I have specified one point in our previous session. In long answer questions, ask the student to select diagram related question and lab activity related question. Diagram relevant question, that is academic standard 5, and lab activity question, that is academic standard 3. And where in case of part B, already we discussed total 10 multiple choice questions, and out of which 8 bits are asked from academic standard 1, and 1 bit is asked from lab activity, 1 bit is asked diagram relevant question. So these are the concept where I have shared on my screen. They'll be asking bits in this format: correct statement, incorrect statement, match the following, mismatched, diagram relevant questions. So these kind of questions they'll be asking. So this is the question paper which DCB of Rangareddy district we have asked. So just let us check whatever the academic standards which I have shared is question paper given according to academic standard. So what happens if microvilli are absent in the walls of the small intestine? Already this is academic standard 2. If villi are absent in the small intestine, the area of absorption of food material, that means food materials will not be, that means digested food materials will not be absorbed and that will not be transferred to blood. So this is the thing. And importance of liquid paraffin, this is lab activity relevant question. And next one is after reading about this is academic standard 6, and differences already we discussed in previous class. Like difference between arteries and veins, that question is given here. And table relevant question, already we also discussed this. Hormones related table, and 4 questions are given here. And what type of programs you suggest to create awareness on organ donation among people? This question is relevant to academic standard 7. And here you can see malnutrition deficiency diseases. There are 3 malnutrition deficiency diseases: kwashiorkor, marasmus, and obesity. So with regard to that, 6 marks question is asked, that is academic standard 1. And what procedure do you follow? Lab activity they asked from respiration topic, already we discussed previously. Lab activities they will ask only from first and second chapter. So you see that students are preparing lab activities from first and second chapter. First chapter lo 4 lab activities unnai, and second chapter respiration lo kuda some 3 to 4 lab activities are there. See that students prepare these lab activities specifically to get 6 marks in to attempt 6 marks questions simply. And the next one is see, there is a twisting in this diagram related question. Already we discussed this thing in our previous class. Draw a labeled diagram of internal structure of kidney and explain the process of glomerular filtration, including how primary urine is formed. In some districts they are asking only diagram, and in some districts along with the diagram they are asking some other question. So see that I have instructed here, they have to read the complete question. So all these things were explained in our previous class. This is the bit paper objective type of question. So here you can see that 19th question diagram related question, and one more question here we can see 18th question lab activity relevant question. And next one is
Next one you can see preparation plan, perfect strategy for maximum 10 by 10 GPA. Here you can see explain the question paper pattern to students very clearly as per the academic standard. Which academic standard, what type of questions they will ask. This kind of explanation you can give to student and let the student understand which concepts are included under which academic standard and which academic standard takes which kind of questions. So that clarity has to be given to student. So in our previous meeting, I have informed you already that teachers, all the biology teachers have to know the academic standards. First, you people prepare the academic standards. So accordingly, you can teach the student with regard to academic standards. So explain the student which kind of questions will be asked as per academic standards, and don't let the students to by heart the questions, because if they by heart the questions they'll not get anything. So let them revise the concepts, let them revise the theme of the lesson, then accordingly they can answer whatever the type of questions they can ask, they will be easy to answer. And let student read the questions proper, read the concept properly. After reading, let them write and let them correct by themselves, and let them rectify what are the errors which are committed by the student. Once it is done, let them revise again to reduce the number of errors, by which we can make the student perfect in presentation. And students should have clear idea on the chapter and all the concepts of the chapter, so that even if they ask any question from whatever the corner of the chapter, easily student will be able to write. And don't encourage the students to jumble the sections and questions. Some teachers will instruct the students, సరే నీకు ఈజీగా వచ్చిన క్వశ్చన్, నీకు మంచిగా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రాయిరా అని చెప్పేసి టీచర్స్ అడ్వైస్ ఇస్తుంటారు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్, బికాస్ ఇఫ్ ఆల్ ఎవాల్యుయేటర్స్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద సేమ్ మూడ్ ఆల్ ద టైమ్. Because some students taking it as an advantage, they will write one question from 2 mark, one question from 4 marks, one question from 6 marks. They will jumble here and there, by which evaluator will get confused which question how many marks I should allot, and there will not be any clarity for the evaluator, by which students there will be an option of missing the marks. So don't encourage the student to jumble the sections or questions, because biology they are writing very few questions, and that too very easy questions. So let them write according to the question number and section order only. And next one is handling difficult topics. As far as my concern, there is nothing difficulty. Okay, everything will be easy if we execute them in a proper manner. Okay, and feel as if we are working for ourselves, not for the benefit of the school or not for the benefit of the student. If you are taking ownership, then we can handle any topic easily and smoothly without any deviation, and give some tips and shortcut methods to student to remember the concepts for long time. For example, in heredity, we are having homologous organs, analogous organs. And this homologous analogous organs, this can be called with other name also, like convergent evolution and divergent evolution. Student will be getting confused. What is homologous organ? HD. HD means, H means homologous organ. D means divergent evolution. Analogous organ, convergent, AC, analogous organ, convergent evolution. So like that, we can give them some shortcut methods by which student can remember the concept for a long period of time. And while student is preparing, let them prepare in a mind mapping. If they are preparing any concept, ask the student to prepare in a mind mapping format, or a diagrammatic practice is very, very important. So this will help the student to go through more number of concept, by which along with the concept, student will be able to learn the diagram also, by which time of the student can be saved while preparation. Time of the student can be saved during preparation, and the more number of times we practice, and it will be more easy to remember the concepts for long period of time. And next one is this topic is very, very important. All the teachers, please listen to this concept. Examination hall time management. Examination hall time management is very, very important. Total time which is allotted for biology examination is 1 hour 15 minutes. Out of 1 hour 15 minutes, part A only 1 hour is given. So, and part B only 15 minutes is given. And out of this 1 hour of part A, how we have to utilize the time period? For very short answer type of questions,
Total 3 very short type of questions are given, and each question, that means while answering, completing all that 3 questions, we can utilize 8 to 10 minutes of time. And short answer questions, 3 questions we have to write, we can utilize 15 to 20 minutes of time. And long answer questions, only 2 they have to write. One is lab activity, other one is diagram relevant question. So 20 to 25 minutes of time limitation can be used. So dear teachers, please take a screenshot and see that this proper time period should be utilized. So last minute లో పిల్లలు యూటిలైజ్ చేయలేరు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి రివిజన్ టెస్టులు నడుస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నుంచే వాళ్ళకు టైం పీరియడ్ అలవాటు చేయండి. లాస్ట్ మినిట్ లో రషింగ్ చేయకుండా see that they are utilizing this prescribed time period properly, and ask the student to make fast writing by which they can save the time and they can do it properly without any deviation. And part B 15 minutes is given. Out of that 15 minutes, 10 minutes can be utilized. And సార్ మరి ఇట్లా చేస్తే మళ్ళీ రిమైనింగ్ 15 minutes ఎక్కడికి వెళ్తాయి? రిమైనింగ్ 15 minutes, అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ 15 minutes, 5 minutes can be utilized for reading the question paper thoroughly and clearly. For 5 minutes can be used to read the question. When question paper is given, let the student read the complete question paper properly. Oko question chadivi answer radam, oko question chadivi answer radam. Don't encourage student doing like that. Let them read the question paper. 5 minutes they have to utilize in reading complete question paper. Then they can get clear idea how to write and what type of questions can be selected. And remaining 5 minutes, 5 minutes after completing the complete paper, they can utilize whether they have attempted all the questions properly or not, all the bits are attempted or not, whether any overwriting rewritings are done or not. Tarvata రాద్దాంలే వేరే క్వశ్చన్ రాద్దామని కొన్ని క్వశ్చన్ స్కిప్ చేసి వేరే క్వశ్చన్ రాసే అవకాశం ఉంటది. So this 5 minutes can be utilized in cross checking whether they have attempted all the questions or not. And remaining 5 minutes can be utilized for beginning OMR filling gaani and last final paper knotting gaani, paper tie చేయడం గానీ వీటన్నిటికీ కూడా utilization చేసుకోవచ్చు. This is how time management can be utilized. And no rushing at the last minute. If they are following all this prescribed time process, at the last minute time rushing జరిగి ఆన్సర్ షీట్ అటు ఇటు కట్టేసి కొన్ని పేపర్ కొద్దేసి బిట్ పేపర్ కట్టకుండానో కొన్ని ఆన్సర్ షీట్స్ కట్టకుండానో అట్లాంటి రషింగ్ లేకుండా ఈ ప్రాపర్ టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్ ఈజీలీ దే విల్ రైట్ దేర్ ఎగ్జామినేషన్ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ is sixth point is also very very important. Effective revision techniques. Effective revision techniques is very very important. Smart work is important. This is not the generation where we have studied. Now as technology is developed, that students process is also developed. As technology, we have to work with smart work we have to do. So what kind of smart work can be done? So biology students should have the following materials during the time of examination. So A materials, what kind of material they should have during the time of revision? Biology textbook, at any circumstances 100% they should have biology textbook. They should have a notebook. Here let them maintain one single notebook for all revision of biology, only for biology, one separate revision book. Let name that book as a biology revision book. Recycled paper 200-300 pages ఒక బుక్ దొరుకుతుంది. అది తెచ్చుకొని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రతి ఎగ్జామినేషన్ రివిజన్ అదే బుక్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ డయాగ్రామాటిక్ వేగనో మైండ్ మ్యాపింగ్ వేగనో డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడము కొన్ని స్టూడెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాంటి షార్ట్ కట్స్ అన్ని వాటిలో తయారు చేసుకుంటారు కాబట్టి దిస్ విల్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రివిజన్. మళ్ళా టెక్స్ట్ బుక్ జోలికో ఇక్కడక్కడ వెళ్ళి ఇబ్బంది పడకుండా ఇట్లాంటి ఒకటే రివిజన్ బుక్ చూసుకుంటే ఏమవుతుందని అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న కొన్ని టెక్నిక్స్ అరే ఇది ఉంది కదా అన్నట్టు ఈ విధంగా స్టూడెంట్ కెన్ ప్రిపేర్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఓన్ స్టేషనరీ. చాలా మంది పిల్లలు బెగ్గర్స్, లైక్ దే బెగ్ పెన్సిల్, ఎరేజర్, షార్ప్నర్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. So let them have their own required stationery during the time of revision. And biology textbook తో పాటు స్టడీ మెటీరియల్ కానీ సపోర్టింగ్ మెటీరియల్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ లేకుంటే కొన్ని రిఫరెన్సెస్ బుక్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుందని అంటే వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్ వాన్ వర్క్ వాడు చేస్తాడు. లేదనంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పెన్ ఆస్కింగ్ మేడం, బుక్ ఆస్కింగ్ మేడం, స్కేల్ ఆస్కింగ్ మేడం, ఎరేజర్ ఆస్కింగ్ మేడం అని ఇట్లాంటి పనికిమాలిన సాకులు చెప్పుకుంటా టైం వేస్ట్ చేస్తారు. సో సీ దట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ all this material during the time of revision. వాడు ఒక్క ప్లేస్ లో కూర్చొని రివిజన్ చేసుకోవాలి. వాని వల్ల వేరే డిస్టర్బ్ కావద్దు, వేరే వల్ల వాడు డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటది when they are having all these materials.
And this concept is very, very important. I have promised head office for 3 hours concept, but for biology teachers, I am promising 4 hours concept. 4 hour కాన్సెప్ట్ అంటే రీసైకిల్, రీయూజ్, రెడ్యూస్, రీకవర్ కదా సార్. ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్ మాకు తెలియంది ఏముంది. 4 hour కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ ఆర్ ఇస్ ఫర్ రీడ్. స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు రీడ్ ద కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్లీ వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్. అండ్ చదివిందల్లా రాసుకోవాలి. ఇందాక నేను ప్రిపరేషన్ నోట్స్ అని చెప్పిన కదా, ఆ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ వన్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చదివిండ్రు. చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ నోట్స్ లో రాయాలి. దే హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ దే హ్యావ్ టు కరెక్ట్ బై దెమ్సెల్స్. వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కరెక్షన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పులు చేసిండ్రు, ఏం చేసిండ్రు అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. దాని ద్వారా నెక్స్ట్ టైం రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఆ కరెక్షన్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. ఆ అక్షర దోషాలు కానీ, పద దోషాలు కానీ, వాక్య దోషాలు కానీ, సెంటెన్స్ ఎర్రర్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ రివైజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రివైజింగ్. అగైన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ టు బి రిపీటెడ్ కంటిన్యూస్లీ. First R is to read, second R is for writing, third R is for correcting themselves, and fourth R is for revision. So we have to follow this 4 R's concept, by which it will be helpful for student to utilize the time properly and perfect revision అనేది effective revision technique అనేది జరుగుతుంది. And next one is daily schedule, student day schedule. ఇక్కడ డే షెడ్యూల్ గురించి నేను ఎక్కువగా ఏం చెప్పాను, నేను ఓన్లీ రెండు కాన్సెప్ట్ చెప్తా. వన్ ఈజ్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యాసివ్ మెథడ్. యాక్టివ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి సార్, డ్యూరింగ్ యాక్టివ్ అవర్స్ అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రెష్ అవర్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఈవినింగ్ ఫ్రెష్ అవర్స్ కావచ్చు, ఆ టైం పీరియడ్లో స్టూడెంట్ రీడింగ్ కానీ, లేకుంటే ఇంతకుముందు చదివింది రివిజన్, రీక్యాప్చులేషన్ కానీ చేయాలి. ఆ టైం పీరియడ్లో బొమ్మలు వేసుకుంటా, దిక్కులు చూసుకుంటా కూర్చోవద్దు. యాక్టివ్ అవర్స్లో దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు రీక్యాప్చులేట్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ డ్యూరింగ్ పాసింగ్ అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఒక 5-10 minutes కూర్చొని చదువుతాడు, తర్వాత డివేట్ అవుతుంటారు, డిస్టర్బ్ అవుతుంటారు. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ రాదనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని మనం ప్యాసివ్ అవర్స్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని ఆ టైం పీరియడ్లో డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీసింగ్ కానీ, లేకుంటే కొన్ని ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ, కొన్ని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ కానీ, ఇట్లాంటివి స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో షెడ్యూల్ ఫర్ ఎస్ఎస్సి స్టూడెంట్ స్పెషల్లీ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మెథడ్ ఫాలో కమ్మని చెప్పండి. ఎందుకనంటే నేను డ్యూరింగ్ మార్నింగ్ స్టడీ అవర్స్ అప్పుడు పిల్లలకి ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చదవమని చెప్తాను. ఒకవేళ నైట్ స్టడీ అవర్ అయితే పిల్లలు రోజు మొత్తం చదివి ఫీల్ అయ్యి బోర్ అయిపోతారు. కాబట్టి ఆ టైం పీరియడ్లో వాళ్ళని డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తాను. అప్పుడు చదవమంటే వాడు చదవాడు, అట్లీస్ట్ ఆ డయాగ్రామ్ అన్న ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్రెష్ అవర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చదివింది గుర్తు పెట్టుకుంటారు. సో దిస్ ఈస్ ఆ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ మెథడ్ ప్రాసెస్ ని మనం ఫాలో అవుతే స్టూడెంట్ విల్ బి ఈజీలీ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియాస్, కీ ఫోకస్ ఏరియాస్ కానీ, కీ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఫర్ స్టూడెంట్ డయాగ్రామ్స్ కానీ, ఫార్ములాస్ కానీ, అండ్ వెర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకోవాలి. బయాలజీ అంటేనే డయాగ్రామ్స్ అంటేనే బయాలజీ. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని గుర్తుపెట్టుకొని డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వెర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్యూరింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. కాబట్టి పిల్లలకు కొన్ని డయాగ్రామ్ టెక్నిక్స్ చెప్పండి, ఈజీగా డయాగ్రామ్ ఎట్లా వేయాలో చెప్పండి. డయాగ్రామ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా నేను స్క్రీన్ మీద మీకు చూపించినట్టే వేయాలి. డయాగ్రామ్ ఒక వేసిన తర్వాత దాని లేబులింగ్ టువర్డ్స్ అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్. ఆ డయాగ్రామ్ కింద నేమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ కూడా కంపల్సరీ రాయాలి. ఆ డయాగ్రామ్ లేబులింగ్ చేసేటప్పుడు ఆరో మార్క్స్ వేయొద్దు, సింపుల్ లైన్ డ్రా చేయమని చెప్పండి. అండ్ అట్లా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో రాయమని చెప్పండి. నేమ్స్ ఒకటి కిందికి, ఒకటి ముంగల్కి, ఒకటి వెనకల్కి, ఈ విధంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు గీతలు గీయొద్దు. ఆ ఆర్డర్ లోనే లేబులింగ్స్ నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ఎట్లయితే చూపిస్తున్నానో ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు డూ. అండ్ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ యూజింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ పెన్సిల్ అండి. డయాగ్రామ్ పెన్సిల్ తో వేసి లేబులింగ్ పెన్నుతో చేయడం అట్లాంటివి చేయొద్దు. లేబులింగ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ వేయాలి. అండ్ రిమెంబర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ, చిన్న కాన్సెప్ట్స్ కానీ, అండ్ డయాగ్రామాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా పిల్లల్ని రివిజన్ చేయమని చెప్పండి. ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి మనకు కొన్ని బిట్స్ కానీ, లేకుంటే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అట్లాంటివి ఏమన్నా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ నేను మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎట్లా చేయాలి అనే దాని గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ శాంపుల్ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా చెప్పాను. ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దెన్ కంటెంట్ కంటే కూడా ప్రజెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాను చూడండి, వీఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ వెన్ వీఆర్ మోర్ అట్రాక్టివ్ దెన్ అదర్స్. మనం ఫంక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నార్మల్గా వెళ్ళొచ్చు కదా. టీచర్స్ రోజు వచ్చే ప్రాసెస్ కంటే ఏమైనా ఈవెంట్స్ అకేషన్స్ జరిగినప్పుడు కొంచెం స్పెషల్గా తయారై వస్తారు.
ఎందుకు? దట్ అకేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. అప్పుడు పిల్లలందరూ టీచర్ మీరు వేసుకుంది ఇది బాగుంది అది బాగుందని ఏ విధంగా అయితే మనల్ని అడ్మైర్ చేస్తారో, మనం రాసిన ప్రజెంటేషన్ కూడా ఎవాల్యుయేటర్ మైండ్ ని గ్రాప్ చేయాలి. Neat and clear presentation will grab the attention of the evaluator. So that's the reason presentation is very, very important in the content. Neat presentation ఉండాలి. So ఎట్లాంటి టిప్స్ ని ఫాలో కావాలి? What kind of tips to be followed for the neat paper presentation? Neat margins. మనకు పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత 4 సైడ్ మార్జిన్స్ కొట్టుమని చెప్పండి. పెన్సిల్ తో డ్రా చేసే బదులు దే కెన్ యూజ్ ఎనీ లైట్ కలర్ స్టిక్ పెన్ కావచ్చు, లేకుంటే కలర్ పెన్సిల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ లైట్ పింక్ కలర్ ఆర్ లైట్ బ్లూ కలర్ కానీ ఇట్లాంటి కలర్స్ దే కెన్ యూజ్ ఇట్. అండ్ సెక్షన్ నెంబర్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెక్షన్ 1 ఆర్ సెక్షన్ 2 ఆర్ సెక్షన్ 3 మెన్షన్ చేసి, తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్స్ జాగ్రత్త. పిల్లలు హరిబరిలో క్వశ్చన్స్ తెలియగానే ఆన్సర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ రాసేస్తారు వితౌట్ దే ఫర్గెట్ రైటింగ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్. రిమెంబర్, ఈ రివిజన్ ప్రాక్టీస్లు జరిగేటప్పుడు ఒకవేళ స్టూడెంట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయకుంటే మార్క్స్ ఇవ్వకండి. డోంట్ గివ్ మార్క్స్. అండ్ అక్కడ రిమార్క్ రాయండి, మార్క్ చేసి నో క్వశ్చన్ నెంబర్. సో ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ మనం పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచే చెప్తుంటే దే బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ద మెయిన్ కన్సర్న్ బిహైండ్ కండక్టింగ్ రివిజన్ టెస్ట్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఈస్, అక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి పని లేకనో, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కి పని లేకనో, టీచర్లకు పని లేకనో ఉత్తగా పరీక్షలు పెడతలేమండి. ఈ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎందుకంటే మనము పిల్లల్ని రేపటి ఎగ్జామినేషన్ కి సంసిద్ధులు చేస్తున్నాం. మనం వరల్డ్ కప్ ఆడేటప్పుడు క్రికెట్ టీం డైరెక్ట్ అదే రోజు పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలంటే చేయరు. దానికంటే ముందు 1 డే మ్యాచ్లో, 2020 మ్యాచ్లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి టైం దొరికినప్పుడల్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. దెన్ దే బికమ్ పర్ఫెక్ట్. అందుకనే పిల్లలకి రేపు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ పర్ఫెక్ట్ చేయడం కోసమే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనం కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామినేషన్స్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే పిల్లలు చేసే తప్పుల్ని తగ్గించుకోవడం. అందుకనే ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టిన ప్రతిసారి టీచర్స్ రిమార్క్ రాయాలి. వాళ్ళ పేపర్ కరెక్షన్ చేసి ఓవరాల్ రిమార్క్ కానీ, లేకుంటే ఆ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి ఏమైనా రిమార్క్ ఇవ్వాల్సి ఉంటే కంపల్సరీ మెన్షన్ ద రిమార్క్, రైట్ ద రిమార్క్. వాళ్ళు రాసే బ్లూ కలర్ కంటే మనం రాసే రెడ్ కలర్ ఇంకే ఎక్కువ ఉండాలి పేపర్ మీద. అంటే అన్నెసెసరీగా రాయొద్దు. We give proper suggestions and proper remarks has to be mentioned for the student, by which we can support them in getting very good marks. So ఈ విధంగా క్వశ్చన్ నంబర్లు కానీ సెక్షన్ నంబర్లు కానీ ఈజీగా రాయాలి. అండ్ while writing answers, if there are any important side headings or any important keywords, let them highlight it. Let them highlight it by underlining that particular keyword or particular side headings, by which will grab the attention of the evaluator for giving more marks. And బయాలజీలో ఒక డిఫరెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అండి. ఇందాక నేను మీకు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ చూపించినట్టు డిఫరెన్సెస్ కంపల్సరీ టేబులర్ ఫామ్ లోనే రాయాలి. ఒకటి కింద ఒకటి ఫస్ట్ ఆర్టరీస్ గురించి రాసి తర్వాత వెయిన్స్ గురించో, లేకుంటే ఫస్ట్ లైట్ రియాక్షన్ రాసి డార్క్ రియాక్షన్ లో దే షుడ్ నాట్ డూ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. Tabular form, they have to write it in the tabular form only. Differences, they have to write it in tabular form. This concept you tell the student, and after writing every question, let them draw the line. Segregate the question by drawing a line, and if one section is completed, if they are moving to second section, let them draw double line after completion of every section. These are the important concepts, tics or skills which student can be followed during the paper presentation. And next one is overcoming exam anxiety. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే పిల్లలు మా ఏం ఎగ్జామ్ రా, మా హెడ్ ఆఫీసర్ ఒక్కటే ఎగ్జామ్లో పెట్టి మమ్మల్ని సావగొడుతున్నారు, కంటిన్యూస్ గా ఎగ్జామినేషన్స్, మాకు ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా టైం లేదు అనే ఒక టెన్షన్, ఇంటి దగ్గర టెన్షన్, ఈ పనికిమాలిన టెన్షన్ అన్ని పెట్టేసుకొని వాళ్ళ ఎగ్జామ్లు ప్రాపర్ గా ప్రజెంటేషన్ చేయకపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో see that students are how they have to overcome this anxiety and how they have to write the examinations అనే దాని గురించి జస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే, relaxed soul and peaceful mind will help in overcoming this anxiety, and overthinking will lead to short circuit our brain. బాగా ఇట్లాంటి పనిమాల ఆలోచనలు పెట్టుకొని ఓవర్ థింకింగ్ అనేది మన బాడీని, మన బ్రెయిన్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద స్టూడెంట్స్ హౌ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. లెట్ దెమ్ ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ లెట్ దెమ్ బి రిలాక్స్డ్ బిఫోర్ దే స్టార్ట్ దేర్ ఎగ్జామినేషన్. Let them be cool and calm. Not only examination, during preparation also, before they start preparation. Let them, అందుకనే మనము స్టూడెంట్ ఒక పీరియడ్ నుంచి ఇంకో పీరియడ్ కి టీచర్ రాగానే మనం పిల్లల అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడానికి క్లాస్లో ఏదో ఒక చిన్న యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తాం, బై విచ్ స్టూడెంట్ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ టీచర్ ఈస్ టెల్లింగ్.
without grabbing the student attention. If you are explaining in an excellent super high model also, student will not listen. So to grab the attention of the student towards preparation, let them be free and let them be relaxed. అండ్ దానికంటే ముందు మనం ఒక చిన్నపాటి మెడిటేషన్ లేకుంటే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు, బై విచ్ దే కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ and they can start preparation with a fresh mind, and start with interesting and easy concept to increase the appetite to learn. నేర్చుకోవాలనే ఒక ఆకలిని పెంచడం కోసం, ఒక మంచి ఉద్దేశాన్ని, దృఢ సంకల్పాన్ని పెంచడం కోసం ఒక ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ తో స్టార్ట్ చేయమని చెప్పండి. ఈజీ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి దాని తర్వాత స్లోలీ లెట్ దెమ్ ఇంక్రీజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ డు నాట్ గెట్ డీవియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఈ రోజు నా బర్త్డే కాబట్టి ఇంటి దగ్గర మా అమ్మ చికెన్ బిర్యానీ చేసి పెడతా అన్నది, మా అమ్మ చేసిందో చేయలేదో, అసలు స్టార్ట్ చేసిందో చేయలేదో, ఎవరెవరిని పిలుస్తుండ్రో లేదో, వాడు ఎగ్జామ్ రాకుండా ప్రిపరేషన్ అప్పుడు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ విల్ బి దేర్. అట్లా కాకుండా లెట్ దెమ్ డైవర్ట్ ద డీవియేషన్, let them divert the deviation and let them drive towards the preparation for the next concept. So these are the things what students can do and what teacher can help. సార్ ఇందాకనే బిర్యానీ గురించి చెప్పి ఇప్పుడు ఏదో డబుల్ ధమాకా అంటున్నారు. ఆ డబుల్ ధమాకా ఏంటిది? when the student is preparing, let them draw diagrams and let them రివైజ్ దట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ మైండ్ మ్యాపింగ్ వేలో ప్రిపేర్ చేసుకోమని చెప్పండి. అట్లాంటి చిన్న చిన్న ఫ్లో చార్ట్స్ వేసుకొని దాని ద్వారా స్టూడెంట్ కి కాన్సెప్ట్ అనేది ఈజీగా లోపల ప్రింట్ అయిపోతుంది. అండ్ బై విచ్ స్టూడెంట్ కెన్ రిమెంబర్ ద టైం పీరియడ్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అండ్ దాని ద్వారా టైం కూడా ద టైం కూడా ఆదా అవుతుంది. And we can use small tips and we can suggest them to meditate and to have a peaceful sleep after going home. కొద్దిమంది పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ తో ఇన్స్టాగ్రామ్ లను, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఇట్లా చాట్ చేసుకుంటూ పేరెంట్స్ ఫోన్ తీసేసుకొని ఇంకా బెడ్షీట్ కవర్ చేసుకొని కూడా చాటింగ్ చేసుకుంటూ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ లేట్ నైట్ పడుకొని స్కూల్ కి లేట్ గా రావడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు. సో లెట్ దెమ్ హ్యావ్ పీస్ఫుల్ స్లీప్, ఆల్మోస్ట్ సమ్ 6.5 to 7 hours of sleep. And let you instruct the parent not to give mobiles to parents, and inform the student to avoid mobiles and to avoid the TV screen timing కూడా తగ్గించి ఇంటి దగ్గర టీవీ కూడా చూడకుండా ఉండేలాగా కొంచెం వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎగ్జామ్ డే టిప్స్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాడు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా కానీ, ఎంత ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ కి ప్రిపేర్ అయినా కానీ, వాడి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ప్రతి ఫుల్ స్టాప్ కామాతో పాటు వాని బ్రెయిన్ లో ఇంప్రింట్ అయినా కానీ, ఈ టిప్స్ ఫాలో కాకుంటే ఎగ్జామినేషన్ అంతా ఫాలో అవుతుంది, ఏదో ఎగ్జామినేషన్ అంతా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్. అవతల ఇవతలు కనెక్ట్ చేస్తే షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా కొన్ని టిప్స్ ఫాలో కాకుంటే స్టూడెంట్ ఎంత ప్రిపేర్ అయిపోయినా కానీ వాని ఎగ్జామినేషన్ ప్రెజెంటేషన్ బాగుండదు. సో కొన్ని టిప్స్ ఏంటివంటే, అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్, నాన్ వెజ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. డియర్ టీచర్స్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్, ఇన్ఫార్మ్ టు స్టూడెంట్ and even inform to parents these things, what all the things which we are discussing here. I am not sitting simply మీకు ఏదో చెప్పడం, నేనేదో ఈజీగా సార్ మీరు ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారు, ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయా, నేను ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ టేకెన్ టైం. నేను చాలా అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాతనే, బికాస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ సిన్స్ 13 years of my teaching experience, all these things have come. So please note it down and inform your students. Avoid junk food and avoid non-veg during the time of examinations, and let them have healthy and light meal before the examination day night. అండ్ ఎర్లీ టు బెడ్ అండ్ ఎర్లీ టు రైజ్. నైట్ తొందరగా పడుకుంటే మాక్సిమం 8:30, 9 లోపల, మాక్సిమం బై 9:30 ఆ టైం పీరియడ్కి పడుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు 4 o'clock, 3:30, 5 అట్లా లేసి చదువుకున్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అండ్ పెరిఫెరల్ రివిజన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పెరిఫెరల్ రివిజన్ ఏంటిది? ఆల్రెడీ మనం ఇందాక రివిజన్ నోట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ స్టూడెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్, మళ్ళీ స్టడీ మెటీరియల్ తీసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చదివే కంటే ఈ రివిజన్ నోట్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే కాన్సెప్ట్స్ అని, ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామినేషన్ రాసేవన్నీ కూడా చాప్టర్ వైజ్ గా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఆ రివిజన్ నోట్స్ లో కూడా చాప్టర్ వైజ్ గానే ఉంటది, ఎటువంటి డీవియేషన్ లేకుండా. మెయిన్ థీమ్ స్టూడెంట్ ఏదైతే చదువుకుంటో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి.
కాబట్టి మళ్ళా ఫ్రెష్గా బుక్కులు తీసి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్ వస్తుందా, ఈ కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనే కంటే ఆ రివిజన్ బుక్లో స్టూడెంట్ ఏదైతే ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారో ఆ బుక్ని ఒకసారి పెరిఫరల్ రివిజన్ అంటే పైన పైన జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ అనేది చూసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్కి వాడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న డయాగ్రామ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్, దాని ద్వారా స్టూడెంట్కి ఎక్కువ టైం పీరియడ్ గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రివిజన్ బుక్ చూసుకుంటే స్టూడెంట్ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టైం పీరియడ్ అండ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ గ్లాన్స్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ లేబులింగ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. చెక్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ బిఫోర్ యూ లీవ్ ద ఎగ్జామ్ సెంటర్. యుద్ధానికి వెళ్ళి ఆయుధాలు లేకుండా వెళ్తుంటారు కొద్దిమంది, హాల్ టికెట్లు మర్చిపోవడము, లేకుంటే కొన్ని స్టేషనరీ మర్చిపోవడం ఇట్లాంటివి చేస్తుంటారు. సో లెట్ దెమ్ కలెక్ట్ ఆల్ ద మెటీరియల్స్ బిఫోర్ దే లీవ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. అండ్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ జరిగే జాతరని చూసి, అలా హడావిడిని చూసి, దాన్ని చూసి పిల్లలు ప్యానిక్ అవుతుంటారు, డీవియేట్ అవుతుంటారు. దాని ద్వారా వాడు ప్రిపేర్ అయిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా గాల్లోకి ఎగిరిపోతాయి. కాబట్టి బీ కూల్ అండ్ కామ్ ఎట్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. డోంట్ బి ప్యానిక్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఎట్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్. అండ్ స్టూడెంట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్నెసెసరీ డిస్కషన్స్. అరే నేను ఇదే క్వశ్చన్ చదువుకున్నా, ఈ క్వశ్చన్ వస్తుందో రాదో, అరే ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తాడేమో, నేను ఆ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ కాలేదు అని చెప్పేసి స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ అన్నెసెసరీ డిస్కషన్స్. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లూజ్ ఉంటుందా, హార్డ్ ఉంటుందా, టైట్ ఉంటుందా, ఇన్విజిలేటర్ ఎట్లుంటాడో, స్కాడ్ వస్తాడేమో, ఎవరేమంటారో, నా దగ్గర చిట్లు పడతాయేమో, వాడు తెచ్చుకొని నా దగ్గర వేస్తారేమో, these unnecessary perceptions students will have. So let them avoid these unnecessary discussions and perceptions. Let them be cool and calm during the time of examination, and this will help the student very much in presenting the examination. And dependence lead to sorrowful presentation and grief. కొద్దిమంది పిల్లల పక్కనరే, నా క్లాస్లో నేను కూర్చునే క్లాస్లో నా పక్కన నా ఫ్రెండ్ నేను ఈ క్వశ్చన్ చదువుకొస్తాడు, ఆ క్వశ్చన్ చదువుకొస్తా అన్నాడు, వాడు హెల్ప్ చేస్తాడేమో, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్. సో ఇఫ్ ద డిపెండ్ ఆన్ సమ్వన్ ఎల్స్, అన్ఫార్చునేట్లీ స్క్వాడ్ వచ్చిండో లేకుంటే ఇన్విజిలేటర్ స్ట్రిక్ట్ ఉన్నాడో, వాడు ఆ క్వశ్చన్ రాయలేదు, అండ్ ఫైనల్లీ దట్ విల్ లీడ్ టు ద డిస్టర్బెన్స్, అండ్ ఫైనల్లీ స్టూడెంట్స్ విల్ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఆఫ్టర్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. సో లెట్ దెమ్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ కి టిఎంఎంఎస్ అని చెప్పేసి రెడ్ మార్క్స్ తోని ఆ టిఎంఎంఎస్ ఏంటిదో హైలైట్ చేశాను చూడండి. ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆస్క్ స్టూడెంట్ టు ట్రస్ట్ బై దెమ్సెల్వ్స్ ఓన్లీ. డోంట్ ట్రస్ట్ ఎనీవన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. మైండ్ యువర్ సెల్ఫ్. మైండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ లో ఇన్విజిలేటర్ ఎవరన్నా ఏమనన్నా పిల్లలు ఎక్సైట్ అయిపోయి కొంచెం ర్యాష్ గా నేను అది చేయలేదు, వాడే చేసిండు, వీడు చేసిండు అని చెప్తుంటారు. కొన్నిసార్లు ఎగ్జామినేషన్ ని వాట్ వి కాల్ లైక్ ఇన్విజిలేటర్ ఫ్రీ ఉన్నారని చెప్పేసి ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఓవర్ యాక్షన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ లో. సో లెట్ దెమ్ మెయింటైన్ దెమ్సెల్వ్స్, and they have to maintain themselves. They have to be engaged in writing their own examination, doing their own work. వాడు చిట్టీలు కొట్టినా సైలెంట్ గా కాపీ కొట్టుకోవాలి, అంతేగాని డీవియేషన్ అయ్యి వేరే వాళ్ళతో డిస్టర్బ్ అయ్యి ఆడేదో సర్కస్ క్రియేట్ చేయడం, బై విచ్ దట్ లీడ్ టు డిస్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్విజిలేటర్. ఫైనల్లీ దట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ TMM, then definitely yes will be added to their skills like success and satisfaction after completion of the examination. So if they are trusting themselves, if they are minding themselves, and if they are maintaining themselves, definitely there will be a success and there will be a satisfaction for students. So please inform these things to student. And don't think or discuss about the complete ఒక ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత అరే నేను ఆ క్వశ్చన్ ఇట్లా రాయాల్సి ఉండేనేమో, ఇట్లా రాసేసిన, అరే ఆన్సర్ ఇట్లా రాద్దాం అనుకున్నా, ఇట్లా రాసేసిన, అసలు ఏం జరిగిందో ఏమవుతుందో. వన్స్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, లీవ్. అయిపోయిన ఎగ్జామినేషన్ గురించి ఆలోచించి తలలు బలగొట్టుకొని నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయొద్దు. సో వన్స్ ద ఎగ్జామినేషన్ is completed, over, leave it. Let them do it better in the upcoming examination. So these are the things which we can suggest to a student during the time of examination or during the time of exam. What are the tips to be followed? They are given on the screen. So definitely పిల్లలకి ఇవన్నీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Accordingly that will be very much helpful to a student. And last and very very important point, the role of parent support. పేరెంట్ సపోర్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం టీచర్లు ఎంత చెప్పినా, ప్రిన్సిపల్ ఎంత చెప్పినా, ఎవరు ఎంత చేసినా, పేరెంట్ ఒక నెగటివ్ ఆలోచనతో పిల్లల్ని వాడిని చూడు, వీడిని చూడు, ఇది చేయి, అది చేయి అని చెప్పి ఒక నెగటివ్ థాట్తో నేను ఎప్పుడు చదవవు, ఈడ తిరుగుతావు, ఆడ తిరుగుతావు అని చెప్పి పేరెంట్ నెగటివిటీని ప్రమోట్ చేస్తే పాజిటివిటీ డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో లెట్ దెమ్ నెగ్లెక్ట్ ఆల్ దట్ థింగ్స్.
and promote positivity. నువ్వు ఏం కాదురా చదువు మంచి చదువు ఇట్లా అని చెప్పేసి పేరెంట్ కెన్ మోటివేట్ ద స్టూడెంట్, అండ్ పేరెంట్స్ రోల్ అండ్ their personal attention and their positive vibes is very very important during the time of examination. And let parent encourage the student or motivate the student, and they can support the student that they can do very well during the time of examination support. Parent support wala attention wala presence is very very important than any other personal work. So parents should support, and they should give topmost priority to the student apart from all their personal works, by which student can feel responsible. అరే మా పేరెంట్స్ నా టీచర్స్ నన్ను ఎంతగానో పట్టించుకుంటున్నారు, నా కోసం సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, అట్లీస్ట్ ఏడో ఒక కొద్ది దగ్గర ఫ్లిక్ అవుతుంది. సో బై విచ్ దట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ వైబ్స్ టు ఎ స్టూడెంట్. అండ్ డోంట్ పొల్యూట్. సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్, అరే నువ్వు ఎగ్జామ్ ఇది కూడా రాయలేదంట కదరా, ఆ పక్కన మా ఎగ్జామ్ మస్తు రాసిండంట, 10/10s వస్తాయంట. డోంట్ పొల్యూట్ ద స్టూడెంట్ డంపింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు డాక్టర్ అవుతావు అనుకున్నా, పోలీస్ అవుతావు అనుకున్నా, ఇంజనీర్ అవుతావు అనుకున్నా, సో మీ parents should not dump all unnecessary stuffs in the brain of the student, whether what they compare this student that student, no comparisons. అండ్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గోల్స్ గురించి కానీ, లేకుంటే పేరెంట్స్ సొంత డ్రీమ్స్, నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ నేను చదివిస్తున్నా, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ద స్టూడెంట్. without distracting them, let them encourage, let them motivate the student during the examination. మంచిగా రాయబెట్ట ఏం కాదని చెప్పేసి పాజిటివ్ గా స్టూడెంట్ ని మోటివేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వాట్ దే కెన్ డూ. During the examination, parents should have an extra eye on the student, monitoring his behavior at home, and బయట ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కలుస్తున్నారా, ఫోన్స్ ఏమైనా హ్యాండ్లింగ్ చేస్తున్నారా, ఇంటర్నల్ అండ్ హోమ్లీ మూవ్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకోవాలి. అండ్ దే హ్యావ్ టు మానిటర్ ద స్టూడెంట్ కేర్ఫుల్లీ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ పేరెంట్ షుడ్ కొలాబరేట్ విత్ ద టీచర్స్, టేకింగ్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద టీచర్, కంటిన్యూస్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ద టీచర్. నేను ఈ సబ్జెక్ట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మేడం, ఎట్లా సపోర్ట్ చేయాలి ఏందనేది they have to interact with the teacher, and by which that can support the students progress. అండ్ ఫైనలీ నథింగ్ బట్ టీచర్ ప్లస్ స్టూడెంట్ ప్లస్ పేరెంట్, ఈ ముగ్గురు కలిస్తేనే సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఒక సింగిల్ చేతి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ టీచర్ ఆర్ పేరెంట్ సపోర్ట్ చేసి అవతల నుంచి మనకు సపోర్ట్ రాకుంటే మనం ఎంతసేపు ఉప్పినా సౌండ్ రాదు. సో టీచర్ అండ్ పేరెంట్ కలిస్తేనే సౌండ్ అనేది బయటికి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, కొలాబరేషన్. సో లెట్ us వర్క్ టుగెదర్. సో టుగెదర్ వి వర్క్, టుగెదర్ వి గ్రో, అండ్ టుగెదర్ వి సక్సీడ్ అనే మాటని నేను ఫైనల్ గా చెప్పదలుచుకున్నా. సో నాకు ఇచ్చిన చాలా తక్కువ టైం పీరియడ్ లో all these 12 points I was able to complete it. And so let us join all our hands together for the success of the student. So let us make the student to learn, practice, rewrite, and let them recorrect by themselves, by which they can improve their marks and their presentation. And finally, I thank you all for lending me your valuable time and lending your ears for all my session. And this is all for my what we call presentation about this today's session. So that's all for today, and thank you Murli sir for giving me this opportunity, sharing my views with regard to the points which are given. All the 12 points I was able to complete it within short span of time due to lack of time, because I have to give option to some other teachers to speak. So that's all for my presentation today, and I'm handing over it to Murli sir. Thank you sir. Murli sir, over to you. Okay. So thank you very much, Bhaskar, for your wonderful presentation.
I know how much work you have worked hard to prepare the presentation. Now, I request any other teacher. We have the very less time of around 15 to 20 minutes. If anyone wants to share anything, you can come forward. It may be from anyone. I am not going to speak anyone. There is Swati, madam. I can see Sweta from Alwala. Okay, madam. Chengicherla. Right, madam. You can carry on. You unmute yourself and speak. Just a minute. Unmute just. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, sir told one thing. 2 hands of one hand. One hand is children like that. Sir, I have prepared one schedule, sir, for my students only, sir. So this is the schedule, sir. This Okay. is meaning of 365 days, 365 opportunities, sir. In this booklet, having 365 questions are there, sir. Sir, are you reason, sir? Yeah, clear, madam. You can carry on. Come on. Sir, this is my presentation, sir. Please. So we cannot see. I have how to. No, where you want present, madam? You want to show? Back. Yeah, board. Sir, this is my. Hold properly. Yeah, keep it closer. We cannot see anything. Yeah, just. Okay. Sir, Okay. are you visible, sir? No, okay, madam. Little better. Right. Sir, this is my preparation, sir, for 10th class students only. Booklet one. I make one booklet, sir. Okay. This is the name is 365 days, 365 opportunities, sir. So they have to, sir. In this very short answers 100, short answers 75, like that I prepared, sir. So this booklet how to give to every child, sir, in my class, 10th class. So each and every student have to make every day one question at least, or objective also, like that. Sir, this like, sir, I prepared already. I hand over all students of 10th class, sir, this one. So this is my schedule, sir. At the same time, for the 10.10, so I make every day one daily. This is the one daily homework for one diagram compulsory, sir. This is daily homework, like daily homework we have to give to marks also, sir, according to the drawing. So that is one of the regular activity for them, sir. And also the 10/10 students I make in the textbook only, sir. I make figures, sir, very important. We are all ignore that point, sir. So small figures like this, it will come 2 marks or 4 marks, sir. So according to figures, I prepared this type of 3 points notes, sir, and attach to the related figures, sir, here. Like this, while they are preparing, see the figure and they are preparing like 3 points, sir. That is very easy to get to 10.10, sir. Small things also we cannot, sir, in the textbook. Drawing based questions and figure based, each and every figure. Drawing, sir, that is regular, sir. Question answers also regular, but this is the internal questions also, sir. Yeah. In textbook, internal questions also we have to underline, highlight of the objective words. And also every lesson after we have to prepare objectives, sir. We have to prepare objective, lesson wise or topic wise we have to prepare objective. So ఇలా చేయడం వల్ల సార్ వాళ్ళు మనం వేరే ఎక్స్ట్రా టైం వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ కి ఆబ్జెక్టివ్ కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సార్. మనం లెసన్ అంటే టుడే 2 టాపిక్స్ మనం టీచ్ చేస్తే ఆ 2 టాపిక్స్ మీద ఆబ్జెక్టివ్ చేయిస్తాం, సార్. అలా లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు వాళ్ళకి ఆబ్జెక్టివ్ మొత్తం అయిపోతుంది, సార్. సో దానికోసం మన పర్టికులర్ గా టైం మనము ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సార్. అది పిల్లలకి హోంవర్క్ లాగా ఇచ్చేస్తాం, సార్. అంటే హోంవర్క్ లాగా టుడే 2 టాపిక్స్ జరిగినాయి అనుకోండి, ఆ 2 టాపిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్ డూ అని చెప్పి హోంవర్క్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆల్రెడీ లెసన్ వాళ్ళ క్లాస్ రూమ్ లో వింటారు కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ ఈజీగా చేస్తారు, సార్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఇంకొకసారి లెసన్ రివైజ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ పార్ట్ వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి ఫిగర్స్ లాంటివి వచ్చినా కానీ వాళ్ళు ఇంకొకసారి రీడ్ చేసినప్పుడు త్వరగా నేర్చుకుంటారు, సార్. దట్ ఈస్ ఆఫ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సార్.
సో ఆబ్జెక్టివ్ కోసం పిల్లలు గ్రుడ్డిగా ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టకూడదని నేనైతే ఏం చేస్తానంటే సార్, ప్రతి ఆబ్జెక్టివ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో వెతికి వాళ్ళు అండర్లైన్ చేయాలి సార్. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది లెసన్ లో అనేది అండర్లైన్ చేపిస్తాను సార్ నేను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th ఆన్సర్ వాడు సి ఆప్షన్ పెట్టాడు. సి ఆప్షన్ కరెక్టా కాదని నేను దగ్గర ఉంటాను కదా సార్, వాళ్ళ ఇంట్లో చేస్తారు కదా. సి ఆప్షన్ కరెక్టా కాదా అనేది వాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో అండర్లైన్ చేసి తీసుకురావాలి సార్. అంటే దాని వల్ల వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ కూడా ప్రాపర్ గా చేసినట్టు ఉంటుంది సార్. అందుకని నేను అలా డైలీ వర్క్ ఇస్తున్నాం సార్. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ ఆఫ్ మై బుక్లెట్ సార్. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనము ప్రీ ఫైనల్స్ నుంచి అట్లా రిలవెంట్ గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇలా నేను ఒక 365 క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశాను సార్. నేను ఇట్లా 365 క్వశ్చన్స్ 365 డేస్ సార్. డైలీ 1 నేర్చుకున్నా కానీ తను సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఇలా బుక్లెట్ తయారు చేసి ప్రతి స్టూడెంట్ కి పాస్ చేశాను సార్ నేను. సో ఇలా ఈ బుక్లెట్ వాడి కొత్తగా వేరే మెటీరియల్ ఏమి కొనుక్కోక్కర్లేదు, ఆల్ ఇన్ వన్ ఏం కొనుక్కోక్కర్లేదు సార్. మన బుక్లెట్ నా టీచర్ తయారు చేసిన బుక్లెట్ నేను చదువుకుంటే చాలు అన్న కాన్ఫిడెంట్ లో వాళ్ళు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే అవకాశం. ఇంకా ఇందులో ఫర్దర్ గా మన అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినా గానీ మేము యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం సార్. నేను పిల్లలకి చెప్పి ఇది అన్నోన్ క్వశ్చన్ అమ్మా, దాన్ని మీరు యాడ్ చేసుకోండి, 2 మార్క్స్ లో యాడ్ చేసుకోండి, 4 మార్క్స్ లో యాడ్ చేసుకోండి అని నేను చెప్తూ ఉంటాను సార్ వాళ్ళకి. ఇలా నేను అయితే 10th క్లాస్ కు ప్రిపరేషన్ ఇస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు సార్ ఇచ్చిన సజెషన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి సార్. 4 hours కూడా మేము ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ గా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, madam. Your good name, madam? My good name is YV Kumari sir from Chengicherla branch. Yeah, sir. I know. Chengicherla branch, I know, but name okay. Thank you, madam. So you are working very hard. So if you getting the good want results. any want to this booklet, sir, I will. Oh, definitely, madam. Definitely will. Definitely, I'll talk to you, madam. I'll talk to you regarding that. Right. So next, anyone? Somebody's. Sir. Anyone want to? Sir, can't even. Sir. No, not you, madam. Just I'm asking for some. I don't know why this came. Somebody's.